Welcome to next lesson in electrostatics. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ എത്രത്തോളം എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. So the energy stored in a capacitor, it is the amount of work done by the battery in charging the capacitor. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു എനർജി എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് എനർജി ക്യാൻ നെവർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡെസ്ട്രോയിഡ്. So the work done by the battery means energy stored inside the battery is given to the capacitor, and this energy is stored as the electric potential energy. It is called electrostatic potential energy inside the capacitor. And the formula for the energy stored inside the capacitor, there are three formulas. They can be used as half CV square or half Q square by C or half QV, where C is the capacitance of the capacitor, it is measured in farad. V is the potential difference between the plates of the capacitor, it is measured in volt. And Q is the charge on the plates of the capacitor, it is measured in coulomb. And W is the work done by the cell, or it is also equal to the energy stored in the capacitor, and it is measured in joule. So next we have to derive that relation. For that we consider a capacitor of capacitance C. Suppose it is connected with a battery of EMF capital V. Initially capacitor charge onnumilla, and when the battery is connected, the capacitor increases its charge from 0 to some capital Q. As the charge increases from 0 to Q, the potential difference between the plates of the capacitor increases from 0 to capital V. So ആ ചാർജിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ചാർജിങ് എന്നുള്ളത്. So we can consider any instant during the charging. At any instant during the charging എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഓർത്തുവെക്കുക ഒരു കാര്യം, that is the charging happens very quickly. വളരെ ക്വിക്കാണെങ്കിലും ഈ കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സിന് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ചാർജ് എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം വിച്ച് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് പ്രാക്ടിക്കലി. സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു ഇൻക്രീസ് ദ ചാർജ് ഫ്രം 0 to maximum. So during charging, the capacitance, suppose Q be the charge on the capacitor and small v be the potential difference between the plates. So ചാർജിങ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലെ പ്ലേറ്റിലുള്ള ചാർജാണ് Q എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് 0 ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാക്സിമം ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ Q ആണ് ഫുള്ളി ചാർജഡ് ആണെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് സ്മോൾ v. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ v. ദിസ് സ്മോൾ v ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് it is not equal to 0 or it is not equal to maximum capital V. In between our value is small v എന്നുള്ളത്. So we can say that now the capacitor is being charged. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെ ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് it is continuously charging the capacitor. Now if a small amount of charge dq is additionally given by the battery, then work done by the battery to increase the charge by a small amount dq is equal to charge into potential difference. This is the equation from electrostatics. Work done is equal to work done to move a charge through a potential difference is equal to charge into potential difference. So here the work done, a small amount of work done to move a small amount of charge dq through a potential difference V is dw is equal to dq into V, or is equal to V dq. Therefore, the total work done by the battery to increase the charge from 0 to capital Q is obtained by integrating this expression, because each time the battery is delivering a small amount of charge dq. So integrating this expression, we get the total work done by the battery.
So the limits of integration is charge is increasing from 0 to capital Q. So W is equal to integral 0 to Q dW, that is equal to integral 0 to Q V dQ. Now V and Q, both of them are variable here because V is the potential difference and Q is the charge. So this cannot be integrated. To integrate this expression, we have to make only one variable. So by making V is equal to Q by C, because V is the charge at an instant on the capacitor. So V is the potential difference and Q is the charge at the same instant. So V and Q are related by V is equal to Q by C. Putting this relation, we get W is equal to integral 0 to Q. V is Q by C. So Q by C dQ, that is equal to Q dQ. Integral Q dQ is Q square by 2. So Q square by 2C. Then we will give the lower limit 0 and upper limit capital Q. So it becomes half Q square by C. So this is the amount of work done by the battery to increase the charge from 0 to capital Q. This formula can also be rewritten as, because Q is equal to CV. So this equation is in terms of Q and C. By making Q is equal to CV here, it becomes C square V square by C. So cancelling C, we get half CV square. So this is another expression for the work done. Putting in this equation, we can put C equal to Q by V. If C equal to Q by V, we get half W is equal to half QV. So all the three expressions, half Q square by C, half CV square, half QV, all of them can be used for finding the amount of work done by the battery to charge a capacitor. And this amount of work done is stored inside the capacitor as the electrostatic potential energy, and it is measured in Joule. Now another term of the capacitor called the energy density of a capacitor. As the name suggests, energy density means energy stored per unit volume, and unit will be Joule per meter cube. It is measured, it is represented by the letter U. So energy density U is equal to energy per volume. Now for a parallel plate capacitor with vacuum in between the plates, we can derive U is equal to energy is half CV square by volume of the parallel plate is AD, because in the plates have an area A and the distance between the plates is D. So area, volume between the plates, that is volume of the electric field, it is equal to area into distance, that is area into height, that is AD. Therefore we get half CV square by AD, that is equal to half into C is epsilon 0 A by D, and V is the potential difference. Potential difference is equal to electric field into distance. So ED whole square by AD, that is equal to half into epsilon 0 into A, and A gets cancelled. Here there is a D square and D cancelled, and this D also cancelled. So there remains E square. So it is half epsilon 0 E square. So this is the energy density inside the plates of the capacitor. This energy is stored in the electric field of the capacitor. So we can say this is the energy density of the electric field. And this expression, although it is derived for a parallel plate capacitor, this is valid for all type of electric fields. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എനർജി ഡെൻസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ്. എന്നാലും ഈ ഫോർമുല, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 E സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ആൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതായത് ഏത് ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും the energy stored per unit volume of that electric field will be half epsilon 0 E square. It is called energy density. It will be measured in Joule per meter cube. Thank you for watching this video.